Dear student, today we are going to start our period number 16 of the P block elements: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium constitute group number 16 of the periodic table. This is sometimes known as group of chalcogens or forming elements. Chalcogen નો another meaning થાય છે કાંસુ, bronze. Bronze બનાવવામાં આ ચાર એલિમેન્ટ પહેલા યુઝ થતા હતા. So which is termed as a chalcogen. Polonium is member of group number 16, but we are not considering as a chalcogen. So last element of polonium is not chalcogen, but which is member of group number 16. Large number of metal ores are oxide or sulfide. એટલે મોટા ભાગની જમીનમાંથી જે અર્થ ક્રસ્ટમાંથી ઓર મળે તેમાં મોસ્ટ ઓફ ઓક્સિજન ને સલ્ફર હોય છે. સો ઓર ફોર્મિંગ એલિમેન્ટ્સ કહેવાય. ઓર સાથે મળી આવતું એલિમેન્ટ્સ. Physical property: oxygen and sulfur are totally non-metals. Selenium and tellurium are metalloids, where polonium is a metal. Polonium is radioactive, short-lived. The half-life time only 13.8 days. Every 13.8 days after emission rate of radiation became half. So which is radioactive. The melting and boiling point increase with an increase in atomic number down the group. The top to bottom જાશું એટલે melting point and boiling point gradually increases in atomic number down the group from oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. From top to bottom, atomic number increases, melting point and boiling point increases. Large difference between melting point, boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. Oxygen diatomic છે, sulfur 8 atomic છે. એક મોલેક્યુલમાં 8 એટમ્સ હોય, ઓક્સિજનમાં only 2 હોય. એટલે ઓક્સિજન વચ્ચે van der Waals attraction less હોય, but in between acid which is very high. So due to that oxygen exists as diatomic and gas, where sulfur is polyatomic and which is solid. Why? એમાં 8 atoms હોય છે, van der Waals attraction increase થઈ જાય. Now catenation. Tendency for catenation એટલે પોતાના જ એટમ સાથે કમ્બાઇનિંગ થવાનું નેચર અને યુઝ ચેઇન બનાવવાનું બિહેવિયર. ટેન્ડન્સી ફોર કેટેનેશન એટલે પોતાના જ એટમ સાથે કમ્બાઇન થઈ યુઝ ચેઇન બનાવવાની પ્રોપર્ટી. ટેન્ડન્સી ઓફ કેટેનેશન ડિક્રીઝ ડાઉન ધ ગ્રુપ. એટલે ઓક્સિજનથી પોલોનિયમ જાય, so tendency to catenation decreases. This property is prominently displayed by sulfur SS bond. Is important biological system. એટલે સલ્ફર વચ્ચે આવું સિંગલ બોન્ડ હોય છે, એ catenation થયું. અને biological in human body some proteins it contains. પછી enzymes છે, કેટલાક પ્રોટીન enzymes as a cysteines is name of enzymes. એની અંદર આવા સલ્ફર બોન્ડ હોય છે. Chemical properties: oxidation state and trend in chemical reactivity. Element of group number 16 exhibit a number of oxidation state. Group number 16 ના એલિમેન્ટ છે, નંબર ઓફ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ આપે છે.
the stability of -2 oxidation state degrees down the group from oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Outermost configuration is NH2 NP2. The outermost orbit में there are 6 electrons needed to complete its octet. In oxygen 2s2 2p4. Second orbit में 2 needed છે the gaining nature 5. In sulfur, selenium, atomic number increases, outermost orbit number also increases, so attraction on the nucleus toward outermost electron decreases, so gaining nature decreases, so oxidation state dominant of oxygen. Now when we move from oxygen to polonium, it decreases down the group. Except oxygen, other element of the group exhibit +2, +4 and +6 also oxidation number. Oxygen છે એ only fluorine સાથે +2 હોય, but sulfur, selenium, tellurium +2, +4 and +6 oxidation state occurs, but +4 and +6 are more common. Sulfur, selenium, tellurium usually shows +4 oxidation state in their compound like SO2, SeO2 and TeO2. There is +4 oxidation state. With oxygen and other +6 oxidation state with fluorine, but sulfur gives hexafluoride where oxidation number is +6. Exceptionally, sulfur gives +6 and this one is stable. The sulfur +6 વાળું compound પણ આપે છે with fluorine. The stability of +6 oxidation state decrease down the group and +4 state increase. Inner pair effect. Outermost 6s માં 2, in the 6p માં 4. તો આજે પેડ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ન્યુક્લિયસનું એટ્રેક્શન હાઈ હોય એટલે રિમૂવલ નેચર ઓફ +6 એ ડિક્રીઝ થઈ જાય અને આમાંથી 2 ડિગ્રી એટલે ખાલી 4 જ રિલીઝ થાય એટલે પોલોનિયમમાં +6 કરતાં +4 મોર ડોમિનન્ટ હોય છે. Bonding in +4 and +6 ये ionic compound ना हो, generally covalent primary covalent compound હોય છે. Sulfur having +6 oxidation state, but which is covalent in TeO3 and TeO2. There is covalent bond. Reactivity with hydrogen. Element of group number 16 when combines with hydrogen gives H2E type of hydride. E means element of group number 16. So H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO type of compound occurs, hydride. Now reactivity with oxygen. All these elements form oxide of the EO2 type and EO3 type. The group number 16 ના બધા element EO2. E means element of group number 16. EO2 otherwise EO3, where E means sulfur, selenium, tellurium or polonium. Ozone and sulfur dioxide are gases. આ બધા ઓક્સાઇડમાં O2 with O gives ozone, sulfur with oxygen gives sulfur dioxide. Ozone and sulfur dioxide are gases, while selenium dioxide is solid. Reducing property of dioxide. Reducing property means પોતાનું ઓક્સિડેશન થાય. Sulfur having +4
selenium plus 4, tellurium plus 4. Here oxidation number sulfur, selenium, tellurium having plus 4 oxidation state. Now dioxide decrease from reducing property. Decreases એટલે પોતાનું ઓક્સિડેશન બિહેવિયર એટલે +4 માંથી +6 ઇઝીલી થઈ જાય ઇન સલ્ફરમાં. પછી SeO3 એ ડિફિકલ્ટ છે, TeO3 ડિફિકલ્ટ છે એટલે ઓક્સિડેશન થવાનું બિહેવિયર ઘટતું જાય એટલે એની reducing property decrease થાય. SO2 is reducing એટલે SO2 +4 માંથી SO3 +6 બને. It self experiences oxidation, so reducing agent. While TeO2 oxidation number +4 try to become +2 એટલે પોતાનું રિડક્શન થાય, so oxidizing agent. Beside EO2 type sulfur, selenium, tellurium also form EO3 type of oxide. SO2 convert into SO3, SeO2 into SeO3, and TeO2 into TeO3. This type of oxide, both type of oxide are acidic. એટલે કે MO2 type હોય, EO2 type હોય કે EO3 oxide, not polonium but sulfur, selenium અને tellurium આ બધા જ oxide by nature acid છે. Why? It gives acid into water. Sulfur trioxide dissolves into water, gives sulfuric acid. SO2 dissolves into water, gives sulfurous acid. Like selenium, tellurium also gives this type of acid. Selenium dioxide, when we dissolve in water, gives H2SeO3. SeO3 dissolves into water, gives H2S3, SeO4. All are acidic. Polonium 9. Polonium is metal. Generally metallic oxide are basic. Reactivity toward the halogens. Element of group number 16 form a large number of halide of the type EX6, EX4 and EX2, where E is an element of group number 16, X is a halogen. The stability of halide decrease in order by size increase થાય. So bond between oxygen and fluorine is strong. Both are small, but OCl, OBr, OI and size increase થઈ જાય. Bond should be weak. So halide are more stable, fluoride, then chloride, then bromide, then iodide. Among hexahalide, hexafluoride are only stable halide. Karan, reason for that, fluorine is very small. The sulfur ની surrounded 6 આ small size હોય તો રહી શકે. HCl6 ના બને કારણ કે ક્લોરીનની size increase થઈ જાય. Only stable halide, hexafluoride. All hexafluoride are gaseous in nature. Sulfur hexafluoride, selenium hexafluoride are gaseous in nature. They have octahedral structure. You can see 4 fluorine on same plane in the corner of this square, and remaining 4 are perpendicular to each other. So which is octahedral in nature. Sulfur hexafluoride exceptionally stable for steric reasons. અને sulfur hexafluoride છે એ highly stable છે, exceptionally stable for steric reasons. એટલે એમાં repulsion less થઈ જાય. Fluorine is very small in size, so repulsion is very less. So due to that,
all elements among tetrafluorides SF4 is a gas. હવે ટેટ્રાફ્લોરાઇડ એટલે સલ્ફર ટેટ્રાફ્લોરાઇડ છે ગેસ છે, સેલેનિયમ ટેટ્રાફ્લોરાઇડ is liquid, but tellurium tetrafluoride is solid. All elements except selenium form dichloride and dibromide. Selenium સિવાયના બધા જ dichloride and dibromide આપે છે. The well-known monohalide are dimeric in nature. જેમ કે સલ્ફર મોનોફ્લોરાઇડ હોય તેના બે મોલેક્યુલ કમ્બાઇન થઈ H2F2 આપે છે. This is sulfur monofluoride, sulfur monochloride, sulfur monobromide, selenium monochloride, selenium monobromide. This dimeric halide undergo disproportionation. અને એ મોનો છે આ selenium dichloride is selenium monochloride is dimeric. Disproportionation. Here oxidation number +1 convert into +4 and 0. +1 into 0 means reduction, +1 into +4 means oxidation. This is disproportionation. An element which experiences both oxidation and reduction. Now compound of oxygen. So first of all, dioxygen. Preparation of dioxygen. By thermal decomposition of oxide of the metal, we can derive dioxygen. When we take mercury oxide and heating at 450 degrees Celsius, it gives 2 mole of mercury and oxygen gas. Now silver oxide on heating at 350 degrees Celsius gives 4 mole of silver and dioxygen gas. Now manganese dioxide on heating gives Mn3O4 and dioxygen. Plumboplumbic oxide on heating gives lead monoxide and dioxygen. Potassium chlorate on heating, potassium chloride, there is mistake, 2 mole of KClO3 on heating gives this is laboratory method, but this reaction is very slow, so we have to use here catalyst MnO2 for getting fast reaction. Potassium dichromate on heating gives potassium chromate, chromium trioxide and 3 mole of oxygen. Now another, potassium permanganate also gives oxygen on heating. Potassium permanganate gives potassium manganate, MnO2 and dioxygen. Lead dioxide on heating also gives lead monoxide and dioxygen gas. This is preparation of dioxygen. Property of dioxygen. Dioxygen is a colorless and odorless gas. Dioxygen ने कोई कलर होतो नहीं. Colorless and odorless. એને કોઈ વાસ પણ હોતી નથી. Oxygen atom has 3 stable isotopes. Oxygen atom number 8 પણ atomic mass 16, 17 and 18 હોય એવા 3 isotopes આપે છે. Isotopes means number of proton are same, number of neutron are different, means atomic number same, atomic mass different, species are called isotopes. Oxygen is paramagnetic by molecular orbital theory. We discuss about it. In oxygen 1s2, 2s2, 2p4. Here sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s2, sigma 2s2,
sigma 2s, sigma star 2s. Here 4 plus 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. There are two unpaired electrons, so which is the diamagnetic molecular orbital theory. Dioxygen directly react with nearly all elements, all metals and non-metals. ડાયોક્સિજન લગભગ બધી જ મેટલ નોન મેટલ સાથે રિએક્ટ કરે છે except some metals like aurum and platinum. aurum અને platinum સિવાયની બધી જ મેટલ સાથે રિએક્ટ કરશે and some noble gases સાથે રિએક્ટિંગ હોતો નથી like helium, neon, argon. પણ ક્રિપ્ટોન ઝેનોન સાથે રિએક્ટ કરશે. ઓક્સિજન react with krypton and xenon. Another halogens like helium, neon, argon સાથે non-reacting હોય છે. Now ozone. Ozone is prepared by passing silent discharge through pure and dry oxygen. When we take oxygen gas in closed vessel, so it gives 2 mole of ozone. Here enthalpy change at 298 Kelvin plus 142 kilojoule per mole. You can see ozone has in every oxygen there are 6 electrons. It is clear? So 2 of this and 2 of this combine makes double bond, and one lone pair donates to here coordinate covalent bond. So formal charge plus minus, here remaining 4, here 6, here 2. Suppose these 2 electrons is here double bond, so here will be coordinate covalent bond, and both the structure continuously transfer into each other. So it is resonating structure. This oxygen positively charged, this one negatively charged. Pi bond continuously changes in both sides. Here you can see O2 માંથી O3 બનાવવા 142 કિલોજોલ needed છે. એનો મતલબ કે ઓઝોન લેસ સ્ટેબલ છે, O2 કરતા O3 બને ત્યારે એનર્જી એબ્ઝોર્બ થાય છે, પોઝિટિવ છે, એટલે એની હીટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, સ્ટેબિલિટી લેસ હોય છે. એટલે O2 is more stable than ozone. Mixture obtained by this method, એટલે closed vessel માં ઓક્સિજન લઈ electric arc, electric current we have to pass. It gives ozone. Mixture obtained contain 5 to 10% ozone by volume, and this mixture is called ozonide oxygen. Mixture obtained contains 5 to 10% ozone by volume, and this mixture is called ozonide oxygen. એમાં 5 to 10% ઓઝોન બાકી ઓક્સિજન હશે, તેને ઓઝોન વાળો ઓક્સિજન કહેવાય. Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process and heat absorbed થાય, it is necessary to use a silent electric discharge. એટલે spark થયો નહીં, silent current we have to pass in the vessel. In this preparation to prevent its decomposition, otherwise જે ઓઝોન ફોર્મ થાય પાછું decompose થઈ O2 માં કન્વર્ટ થઈ જાય. If concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizer can be used. જ્યારે ઓઝોનાઇઝર યુઝ કરવું પડે, ઇલેક્ટ્રિક આર્ક મેથડ યુઝફુલ નથી. 10% એનાથી મોર ઓઝોન મેળવવું હોય તો આર્ક મેથડ ઇઝ નોટ યુઝફુલ. વી હેવ ટુ યુઝ ઓઝોનાઇઝર્સ. એટલે ઓઝોન બનાવે એ વેસલ ડિવાઇસ ઓઝોનાઇઝર કહેવાય. એન્ડ પ્યોર ઓઝોન નો બોઇલિંગ પોઈન્ટ 385 Kelvin can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen.
ઓઝોનને વેસલમાં આસપાસ ઓક્સિજન રાખી કન્ડેન્સ કરી શકાય. Pure ozone is a pale blue gas. Pure ozone છે ગેસ હોય ત્યારે પેલ બ્લુ કલરનો ગેસ છે. લિક્વિડ હોય ત્યારે બ્લુ છે. એન્ડ when which is solid તો violet black solid હોય છે. Ozone is thermodynamically unstable. We discussed with respect to oxygen. ઓક્સિજન કરતા ઓઝોન લેસ સ્ટેબલ છે થર્મોડાયનેમિકલી. સેજે હીટ એપ્લાય કરેલી ડીકમ્પોઝિશન થઈ જાય. એ ડીકમ્પોઝિશન since into oxygen result in the liberation of heat. ત્યારે હીટ રિલીઝ કરે. here O2 માંથી O3 બને. તો ડેલ્ટા H પ્લસ 142 કિલોજૂલ છે. O3 માંથી O2 બને તો માઇનસ 142 રિલીઝ થાય. સો ડેલ્ટા H માઇનસ એન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય એન્ટ્રોપી. આ 2 મોલ માંથી 3 મોલ એટલે એન્ટ્રોપી ઇન્ક્રીઝ થાય. ડેલ્ટા H પોઝિટિવ, ડેલ્ટા H નેગેટિવ. સો ડેલ્ટા G will be delta H minus 3 to delta H. આ માઇનસ, આ પ્લસ એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ અને માઇનસ માઇનસનું એડિશન માઇનસ આવે એટલે ડેલ્ટા જીની વેલ્યુ નેગેટિવ થઈ જાય. એન્ડ કન્વર્શન ઇન્ટુ ઓક્સિજન એટલે ઇટસેલ્ફ સ્પોન્ટેનિયસ થઈ જાય. એટલે ઓઝોનમાંથી O2 એની મેળે જ કન્વર્ટ થઈ જાય. These two effect gives reinforce each other resulting large negative value of delta G. Convenience into oxygen, conversion into oxygen. Therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive. એટલે વધારે પડતો ઓઝોન ડેન્જર હોય છે, એક્સપ્લોઝિવ હોય છે. It explodes oxidizing behavior of ozone. Oxidizing means itself experiences reduction. O3 માંથી ઓક્સિજન રિમૂવ થાય એટલે પોતાનું રિડક્શન થાય. સો ઓક્સિડાઇઝિંગ પ્રોપર્ટી કહેવાય. એટલે બીજાનું ઓક્સિડેશન કરશે, પોતાનું અહીં 3 ઓક્સિજન હતા એમાંથી એક રિમૂવ થાય. ડ્યુ ટુ ધ ઇઝીનેસ વિથ liberate atoms of nascent oxygen. Freshly made oxygen is called nascent. It acts as a powerful oxidizing agent. Ozone is powerful oxidizing agent. કારણ કે O3 માંથી O2 itself convert થાય. It oxidizes lead sulfide to lead sulfate and iodine ion to iodine. The lead sulfide હોય 3 mol લઈએ 4 mol. Sorry, PbSO4 and 4 mol of O2. અહીંથી 4 ઓક્સિજન નાશકંડ આવે એ કમ્બાઈન થાય. lead sulfide into lead sulfate oxidation and iodide ion to iodine -1 into 0. So now some reactions of the ozone which act as a oxidizing agent. So itself experiences reduction. Yes, you can see ozone convert it means nitrite, sulfite into it, nitrate and sulfate. +6 +5 here +3 and +4 +3 into +5 +4 into +6 oxidation occurs. Itself O3 માંથી O2 itself reduction થાય, બીજાનો oxidation કરે. here nitric oxide into nitrogen dioxide, sulfur dioxide into sulfur trioxide, hydrogen halide into halogen -1 into 0. HF no oxidation नहीं था, no possible, but HCl
HBr, Hi easily oxidized by ozone. Lead sulfide into lead sulfate. Mercury into mercurous oxide. 0 into +1. Iodine into iodide. Moist iodine into iodic acid. Now ozone with sulfur and water. Sulfur oxidized by ozone gives sulfate. With water gives sulfuric acid. Ozone oxidized iodide into I2. Ozone with mercury gives mercurous oxide. Telling of mercury कहेवाय. By electric arc from air when we take oxygen, otherwise from water by electrolysis. First we derive oxygen કાં તો એર માંથી કાં તો વોટર નું ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ થી ઓક્સિજન મળે. ઇન ઇલેક્ટ્રિક આર્ક મેથડ થી ઓઝોન માં કન્વર્ટ થાય. ઓઝોન with H2S gives sulfuric acid. With potassium hydroxide gives orange colored solid potassium superoxide. Ozone with nitric oxide gives O2 and NO2. With SnCl2 gives SnCl4. Here +4 into +4 converter. Aeroplanes exhaust માં O2 અને NO2 નું મિક્સચર હોય છે. સુપરસોનિક જેટ પ્લેન માં so ozone oxidize nitric oxide into nitrogen dioxide easily. Now we will meet in our next lecture. Till then, bye.